After that, we'll start. So, shall we start? Give the feedback. Shall we start? Yes, sir. Whether my voice is clear? Yes, sir. Okay. Whether you are observing the screen? Yes, sir. It's now blank. Okay. So now we'll start our lecture. So welcome you all for the advanced technical training related to the fluid mechanics. So today we are going to take the topic called as a hydrostatic forces on a various surfaces. So under this or for today's lecture, the points which we are going to cover, those are nothing but, so first point will be what is meant by total pressure and center of pressure. So as our first topic was the fluid static, so most of the part we have covered in the class. So in detail or in depth, I am not going to cover the same part. So only we are going to take the overview of parts which we have covered in the class, and whatever new parts will be there, that we are going to take in detail. So we have seen the definition of total pressure and center of pressure. So briefly I will identify the concept of total pressure and center of pressure. Then we have seen the derivation for vertical plane surface in a static fluid, then horizontal plane surface in a static fluid, and inclined plane surface in a static fluid. That means we have seen how to calculate total pressure force as well as center of pressure for various plane surfaces such as vertical, horizontal, and inclined. And fourth one important point is nothing but the derivation for curved surfaces in a static fluid. So in our syllabus, only three surfaces were there. That means vertical plane, horizontal plane, and inclined plane surface. But for GATE as well as IES exam, question may be asked based on the curved surfaces or forces acting on a curved surfaces in a static fluid. So we have to see the derivation, because as we are knowing the nature of IES exam. So in descriptive type of question, they may ask the derivation related to finding out the total pressure and center of pressure for curved surfaces inside a static fluid. And after that, we are going to see the chart related to the moment of inertia and other important geometrical properties of various surfaces. And last point, we are going to solve some problems related to the forces on immersed bodies. So let's start. So first point is nothing but the total pressure and center of pressure. So as we have covered total pressure and center of pressure in the chapter number 1, fluid static. So can anybody tell me what is mean by total pressure or what is mean by center of pressure? Anyone? Harshal Nag Tilak. Is Harshal Nag Tilak is there? आहेत का नाग टिळक? Hello, Harshal Nag Tilak. Okay. Can anyone tell what is mean by total pressure or what is mean by center of pressure? Atharv, Atharv Joshi.
आहेत का? Yes, sir. Hmm. What do you mean by total pressure or center of pressure? Whether you are knowing? Mm, Pressure. Yes or no? येत असेल तर सांगा, नाही तर नाही. Nahi, sir. Okay. So we are knowing that though we are using the word as a total pressure, then also that total pressure is nothing but the total pressure force. So the definition of total pressure force is nothing but the force exerted by a static fluid on a surface, that may be plane surface, that may be curved surface, when that surface will come in contact with the fluid, or that when that surface will come in contact with the static fluid. So simply total pressure means whenever any object or whenever any body or whenever any surface we are going to immerse inside a static fluid, then whatever that fluid will exert the pressure force on that surface, that pressure force will be called as a total pressure force, or that is also called as a total pressure. So whatever this total pressure force or whatever this total pressure will be there, that will always act normal to the surface, that means perpendicular to the surface, that means direction of that total pressure force will be always normal to the surface. And whatever another definition is there, that is called as a center of pressure. So center of pressure means the point through which that total pressure force is acting on a body, the point through which the total pressure force acting on a body, that point is called as the center of pressure. So that is the definition of center of pressure. So there are totally four cases related to the plane surfaces for which we have to determine the total pressure force and center of pressure. So those four cases are nothing but: first one, whenever we are immersing a vertical plane surface in a static fluid. Second one, whenever we are immersing a horizontal plane surface in a static fluid. Then third one, whenever we are immersing inclined plane surface in a static fluid. And last one, whenever we are immersing curved surface in a static fluid. So out of these four surfaces in our syllabus, or for our syllabus, whatever first three surfaces were there, vertical, horizontal, inclined, we have seen the derivation for vertical, horizontal, and inclined to determine the total pressure force as well as center of pressure. Whereas fourth one, curved surface, that is new for everyone. So what I will do for your understanding purpose. So first of all, I will tell how to calculate the value of total pressure force and center of pressure for a vertical plane surface. And horizontal and inclined plane surface, we are not going to going in depth for calculation. I will directly show the formulas. So first of all, vertical plane surface in a static fluid. As we have covered this part in the class, I am going little bit fast. So here we are going to consider a static fluid. So suppose this as a static fluid, and in that static fluid we have immersed a plane surface vertically. So we have to find out, as this plane surface is immersed in a static fluid, so whatever fluid will be there surrounding to this plane surface, that fluid will act the pressure force on this plane surface. So whatever value of pressure force will be acting on this plane surface, that we have to find out, and the point through which that total pressure force will be acting, that will be called as the center of pressure. So we have to find out the formulae for finding out the total pressure force as well as center of pressure acting on this vertical plane surface. And for that purpose, we have considered one small element, or we have considered one small area which is having the height as a dh and width as a d, and which is kept at a distance eh from the free surface of a liquid. So as we are knowing that, as this small surface or small area is at a depth eh from the free surface of the liquid, so according to hydrostatic law, we are knowing that intensity of pressure or pressure intensity acting on this small area strip is nothing but rho gh. And here, if I want to find out the pressure force
if I want to find out the pressure force acting, Langote, सर बोला काय प्रॉब्लेम आहे का? कृष्णा लंगोटे, म्यूट करा स्वतःला. So here, if I want to find out the pressure force acting on that small elemental strip, then if I am going to multiply that pressure intensity by area of that strip, area of strip is nothing but B into dH, because this is nothing but width is nothing but B, height is nothing but dH. So if I am going to multiply pressure intensity by area of strip, then I will get the pressure force acting on a strip. So dF is nothing but rho GH into B into dH. So as we have converted that entire plane surface into number of small strip. So here if I want to calculate, so this is nothing but the total pressure force acting on a single strip. So if I want to calculate the total pressure force acting on an entire body, then I have to take the integration. That part we have covered. So here for calculation of total pressure force on an entire body, I need to take the integration of pressure force acting on a single strip. So total pressure force acting on a whole surface, F is nothing but integration of dF, whereas dF is nothing but rho gh into B into dH. So if I will take the integration of rho gh B into dH, here as fluid is same, that's why density term will be constant, G is always constant. So constant term rho into G will come out of the integration, whereas BH and DH, those are the variable, because here as strip goes on varying. So if I'm going to consider the first strip here, so value of H will be different, value of B will be different, value of DH will be different. If I'm going to consider another strip somewhere here, then value of BH and DH will be different. So here BH and DH are variable, so that will come that will remain inside the integration. So here B into DH is called as a small area, that is nothing but area of strip. So here instead of integration of B into H into DH, that will become as a integration of H into dA, whereas integration of H into dA is called as a movement of surface area. Integration of H into dA is called as a movement of surface area about the free surface of the liquid, and the value of moment of surface area about the free surface of liquid will be calculated by using the formula area of the surface into distance of center of gravity from the surface. So here area of entire surface is nothing but capital A, and distance of center of gravity from the free surface is nothing but, that is denoted by letter h bar. Here three letters are there. H is nothing but vertical distance of strip from the free surface, h bar is nothing but vertical distance of center of gravity of that body from the free surface, and h star is nothing but the vertical distance between center of pressure from the free surface. So here distance of center of gravity from the free surface is nothing but h bar. So here instead of integration of h into dA, or instead of integration of B into h into dH, if I am going to put the value as a into h bar, so I will get the value of total pressure force on a whole surface, that will be given by equation rho g a h bar. So this formula we have seen, or this derivation we have seen. So by using this formula, we have to remember this formula, because by using this formula we have to solve the problem. So by using this formula, we are able to calculate pressure force acting on an entire body when that body is immersed vertically inside a static fluid. Then if I want to find out the center of pressure, that means whatever this total force F is acting on this entire body, that F will act through a point called as a center of pressure. And here we are not knowing the exact position of center of pressure. So to find out the position of center of pressure, here we have to use the law of movement, that is also called as the principle of movement. So to calculate the center of pressure, we have to use the principle of movement, that is also called as the law of movement. And according to law of movement, the sum of movement of all the forces
acting on a body is equal to moment of their resultant about the same axis. That means here, whatever this vertical plane surface we have converted into number of small strip. So on each and every strip, force df will be acting on each and every strip. And if I'm going to take the resultant force, that resultant force will act through the point P. So here, by using the moment of or law of movement, I am able to find out the position of center of pressure. So here, for that purpose, first of all, I have to take the moment of resultant force about the free surface. So here, if I am assuming whatever total pressure force or resultant pressure force is there that is acting through a point P, then moment of that resultant force will be equal to total force is nothing but F into perpendicular distance is nothing but H star. So F into H star, that is nothing but the moment of resultant about the free surface. And sum of moment of all the forces about the free surface that can be calculated by using the formula. So as we are knowing the moment, sorry, as we are knowing the force, small force acting on a single strip, that is nothing but df, which is at a distance h from the free surface. Then moment acting on a single strip will be calculated by using the formula force into perpendicular distance. Force is nothing but df, perpendicular distance is nothing but h, whereas force df is given by equation rho g h into b, rho g h into b into dh, and here multiply by h. So this is nothing but the movement of a single force, but we have to take the sum of moment of all the forces. So here, as this vertical object is consisting of number of small strip, so moment of all the forces acting on a number of small strip can be calculated by taking the integration of this equation. That is by taking the integration of moment of force df acting on a single strip. So here, sum of moment of all such small forces acting on all the small strip about free surface of liquid will be given by taking the integration of this equation. So if I'm going to take the integration of this equation, here I will get that rho g term as a constant term which will come outside of the integration. B into h, that will become as a h square, and b into dh will become as a dA. So here I will get that sum of moment of all such small forces acting on all the small strip about free surface of liquid is equal to rho g integration of h square into dA. So according to law of movement, this equation f into h star is nothing but equal to rho g into integration of h square dA. But however, the term dA is there, that is called as a moment of inertia. In this case, whatever term h square dA is there, that is called as a moment of inertia, and that moment of inertia will be denoted by letter I0. So h square d in this equation, if I'm going to put the value of I0, then by using the integration in this equation, I will get that h star is equal to. So we are knowing on the next further step. So by doing the calculation, finally I will get the value of h star. H star is nothing but rho g I0 divided by rho g ah bar. How we are getting the value of h star? We have to equate this equation. That means moment of resultant force f into h star with sum of moment of all small forces about free surface, that is nothing but rho g into I0. So by equating both the equation, I will get the value of h star is equal to, here I am putting the value of f because we have calculated the value of f is nothing but rho g ah bar. So here I will get the value of h star, that is nothing but I0 upon ah bar. So here again I can use the parallel axis theorem. Here I0 is nothing but moment of inertia. So to put the value of moment of inertia, I can put the value, or I can use the parallel axis theorem. And according to parallel axis theorem, I0 is nothing but Ig plus Ah bar square. So here, if I'm going to put the value of I0, if I'm going to put the value of I0,
as a Ig plus Ah bar square, then I will get the value of H star. H star is nothing but Ig upon Ah bar plus H bar. So this is the final formula to calculation of position of center of pressure in case of vertical plane surface. Now, whatever this final formula we are getting, whether my voice is audible, anyone can give the reply. Is my voice audible? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. So here, whatever last formula we are getting, H star is equal to Ig upon Ah bar plus H bar. So based on this formula itself, there may be 2 to 3 questions which may be asked for your technical aptitude as well as for your GATE exam, as well as for various competitive exam, as well as in terms of interview also they may ask. So here, if you are going to observe this formula clearly, then this formula is telling that H star is nothing but H bar plus something. H star is nothing but H bar plus something, whereas H star is nothing but the, what is the notification of H star? H star is nothing but the vertical distance of center of pressure from the free surface, and H bar is nothing but the vertical distance of center of gravity from the free surface. So from this formula, we can clearly mention that, or we can clearly state that as H star is equal to H bar plus something, that means here the position of center of pressure, that is nothing but H star, is always more, or it's always greater than the value of H bar. That means the point P will be always below the point G. Point P will always below the point G, because point G is indicating the H bar and point P is indicating the H star. So that is the first conclusion. Second conclusion, here, if I will see the value of H star, that value of H star is only depend upon, value of H star is only depend upon 3 parameter. Out of that, first one is nothing but the Ig, second one is nothing but area, and third one is nothing but H bar. Ig is related to the geometrical property, that is also called as a moment of inertia about an axis passing through the center of gravity, that is called as the Ig. So Ig is related with the geometry of the surface. Area is also related to the geometry of surface. H bar is also related with the geometry of surface. That means whatever position of center of pressure is there, whatever position of center of pressure is there, that is completely depend upon the geometry of the surface. Position of center of pressure is completely depend upon geometry of the surface. It is independent upon, it is independent upon the liquid which is surrounding to that surface. It is independent upon the liquid which is surrounding to the surface. So to understand the last sentence, I will take the I will give one example. Suppose you are having any object, and if you are going to immerse, or if you are going to insert that object inside a water vertically, and if the same object, if you are going to immerse in a, suppose, another fluid oil vertically, then the position of center of pressure will be same in the both the cases, will be same in both the cases. Why? Because position of center of pressure is not depend upon the density of the fluid, it is independent upon density of fluid, it is only depend upon the Ig, A and H bar. Whereas value of F, that is force, pressure force acting on that body, is depend upon rho g Ah bar. That means it is depend upon the density. So if same object, if I'm going to immerse in a water, and same object if I'm going to immerse in a oil, then the value of pressure force acting in case of water will be higher as compared to value of pressure force acting in case of oil, because value of rho, density of oil, will be always less than density of water, because
F is depend upon the row, whereas H star is not depend upon the row. Are you getting? So that is related to the vertical plane surface in a static fluid. Now after that we have seen the next derivation, that is nothing but the horizontal plane surface in a static fluid. Now I'm not going to explain in detail related to the horizontal and inclined surface. So for remembering purpose only, I have revised that vertical plane surface. So for horizontal plane surface, we are knowing the value of pressure force acting on a horizontal plane surface. And the value of pressure force acting on a horizontal plane surface is given by equation rho g ah bar. Is given by equation rho g ah bar. And position of center of pressure. So here, as we have immersed that plane surface horizontally inside a static fluid, that's why value of H will be equal to H bar is equal to H star. This is again important thing. In case of horizontal plane surface, the value of H is equal to value of H bar is equal to value of H star. So this is called as the position of center of pressure, and total pressure force acting on an entire body will be given by equation rho g ah bar. That is the formula. Then third one is nothing but inclined plane surface in a static fluid. So here in case of inclined plane surface, so we have seen this diagram. So whenever we are immersing any object inside a static fluid, but while immersing that object, if we are going to immerse that object inclined, that means by making an angle theta with the horizontal or with the base surface of the liquid, then that will be called as the inclined plane surface. So we are knowing that for inclined plane surface also, total pressure force acting on a whole surface is given by equation F is equal to rho g ah bar. And position of center of pressure is given by equation H star is equal to Ig sin square theta upon ah bar plus H bar. So whatever this value of F and H star we are getting those value of F and H star by following the step, that means by deriving the equation, and that derivation part we have covered in the class. So you can revise that derivation part, and you have to remember that total pressure force acting on a whole surface area in case of inclined plane surface is given by equation rho g ah bar, and value of H star is given by equation Ig sin square theta upon ah bar plus H bar. Here theta is nothing but the angle, plan means side view. So here the side view inclined line will be horizontal line. Sorry, will be inclined line. Angle by that plan of the inclined plane surface with the horizontal is called as the angle theta. So if this angle theta will become as a 90 degree, if this angle theta will become as a 90 degree, then in that case this inclined plane surface will become as a vertical plane surface. If this angle theta will become as a 90 degree, then this inclined plane surface will become as a vertical plane surface, and for vertical plane surface we are knowing the value of H star. So put the value of theta as a 90. So sine 90 is nothing but equal to 1. So sine square 90 is nothing but again 1. So that will become as a H star is equal to Ig upon H bar plus H bar. So same formula we are getting in case of vertical plane surface. If the value of theta will become as a 0, if this value of theta will become as a 0, so when value of theta will become as a 0, that indicates that theta is 0 is nothing but whatever this surface is there, inclined surface, that is becoming as a horizontal plane surface. That is becoming as a horizontal plane surface, and in that horizontal plane surface, we are knowing the value of H star. That means in the same formula, if I'm going to put the value of theta as a 0,
In the same formula, if I'm going to put the value of theta as a 0, then sine 0 is nothing but 0. Sine 0 is nothing but 0. Something into 0 will become as a 0. Then in that case, value of h star will be equal to value of h bar. If I'm going to put the value of theta as a 0, that means if I'm going to consider that plane surface as a horizontal plane surface, then position of center of pressure by putting the value of theta as a 0, that will become as a h star is equal to h bar. So this is related to the inclined plane surface. Now next derivation, which is new for everyone, that is nothing but the curved surfaces in a static fluid. Whether curved surface part was there in your syllabus? That was not there, no? Only three derivation were there: incline, sorry, horizontal, vertical, and inclined. So curved surface in a static fluid. Now to understand the derivation related to curved surface in a static fluid, we are going to consider a curved surface which is immersed in a static fluid. So here, as this part is new for everyone, that's why I'm going to explain this curved surface in detail. So here I'm going to consider A to B. So this is the point A and this is the point B. So whatever this surface area A to B is there, that is nothing but the curved surface. And if I'm going to immerse, this curved surface in a static fluid, suppose this as a static fluid. So here on this curved surface, I need to find out how much pressure force will be acting in case of curved surface. I need to find out how much pressure force will be acted by the static fluid on this curved surface. So here, for that purpose, I'm going to consider, or I'm going to divide whatever this curved surface AB is there, that curved surface AB I'm going to divide into number of small areas, that is nothing but dA. So number of small strip which is having the area as a dA, and out of those out of those number of small area dA, I'm going to consider, or I'm going to select any one number of uh, any one small area dA. So suppose I'm going to consider this as a small area dA, and if this area dA is making an angle theta, this area dA is making an angle theta with the horizontal. That means here whatever this area dA is there, so if I'm going to take the tangent to that area dA, then that tangent line to that area dA is making an angle theta. So here on this area dA, we are knowing that pressure force will be acting. So on a small area dA, if I am assuming dF is nothing but the pressure force, if I am assuming dF is nothing but the pressure force which is acting on a small area dA, that pressure force is always acting. Pressure force is always acting perpendicular to the area dA. So here whatever pressure force will be there, that pressure force will be acting in the perpendicular direction to the area dA. So angle made by that dF force, here, as we have seen that angle made by area dA with the horizontal is nothing but theta. So angle made by area dA with the vertical is nothing but 90 minus theta. As force dF is acting perpendicular, to the area dA, that's why angle made by force dF with the vertical will be theta, because here force dF and tangent line is making an angle 90 degree. As this tangent line and vertical axis is having the angle as a 90 minus theta, so remaining dF with the vertical line will have the angle as a theta, and remaining angle is nothing but 90 minus theta. So here we have considered small elemental strip which is having the area as a dA, which is at a height
or which is at a depth h from the free surface of the water, then as that area dA, as this area dA is at a distance h from the free surface of the liquid, that's why pressure intensity acting on the area dA will be given by, according to the hydrostatic law, that will be equal to rho into g into h. And if I want to calculate the pressure force acting on a small area dA, pressure force acting on a small area dA, then pressure force is nothing but pressure intensity into area. So pressure intensity is nothing but rho into g into h, and area is nothing but dA. So this is nothing but the rho gh into dA, that is nothing but the pressure force acting on a single elemental area dA. dF, that is nothing but rho gh into dA, is nothing but the pressure force acting on a single elemental area dA. But whatever this curved surface A to B is there, this is the entire curved surface. So that entire curved surface is consisting of number of such small elemental area dA. So if I want to calculate the total pressure force acting on the entire curved surface, if I want to calculate the total pressure force acting on an entire curved surface, then how can I find out that total pressure force acting on an entire curved surface? Can anybody give the answer? Here I have calculated the pressure force acting on a single elemental strip dA, and my intention is to find out the total pressure force acting on an entire curved surface A to B, as that entire curved surface A to B is consisting of, as that entire curved surface A to B is consisting of number of such small elemental area dA. So how to calculate the total pressure force acting on the entire curved surface? Can anybody tell me the answer? Up till now, in case of vertical plane surface, horizontal plane surface, and inclined plane surface, we have followed the same method. There also we have calculated the force acting on a single elemental strip, and after calculation of force acting on a single elemental strip, we have calculated the force acting on the entire surface. And to calculate the force acting on the entire surface, we took the integration. We took the integration acting or integration of force acting on a single elemental area, and we have taken the limit as a from start to the end of that entire body. But here taking of the integration, here taking the integration for calculation of total pressure force acting on a curved surface will not be the feasible solution, because here if you are going to see here as a first small elemental area dA, second small elemental area dA, third, fourth, number of elemental area dA are there. So on each and every area, whatever pressure force will be acting, that pressure force will be acting in the different direction. आतापर्यंत काय होतं, ज्यावेळेस आपण व्हर्टिकल प्लेन सरफेस कन्सिडर केला होता, हॉरिझॉन्टल केला होता किंवा इन्क्लाइन प्लेन सरफेस कन्सिडर केला होता, त्या तिन्ही केसमध्ये काय होतं, ज्यावेळेस आपण सिंगल एलिमेंटल स्ट्रीप वरचा प्रेशर फोर्स कॅल्क्युलेट केला होता, सेम डायरेक्शनला काय होते, नंबर ऑफ स्ट्रीप होत्या, आणि प्रत्येक स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणारा प्रेशर फोर्स काय होता, सेम डायरेक्शनला ऍक्ट होत होता. म्हणजे व्हर्टिकल असेल तर राईट टू लेफ्ट किंवा लेफ्ट टू राईट, प्रत्येक फोर्स प्रत्येक स्ट्रीप वरती सेम डायरेक्शनला फोर्स ऍक्ट होत होता. त्यानंतर हॉरिझॉन्टलला पण प्रत्येक स्ट्रीप वरती सेम डायरेक्शनला फोर्स ऍक्ट होत होता. इन्क्लाइनला पण प्रत्येक स्ट्रीप वरती सेम डायरेक्शनला फोर्स ऍक्ट होत होता. पण ह्या केसमध्ये ज्यावेळेस आपण कर्व सरफेस कन्सिडर करतोय, त्यावेळेस प्रत्येक स्ट्रीप वरती ऍक्ट होणारा प्रेशर फोर्स जो आहे तो काय डिफरंट डायरेक्शनला आहे. जर ह्या ठिकाणी ए पॉइंटला कन्सिडर केला तर तो प्रेशर फोर्स जो असणार आहे तो कसा कोणत्या डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे. परत जसं जसं खाली येईल तसं तसं तो काय होणार आहे, इन्क्लाइन येणार आहे, आणि बी पॉइंटला तो vertically downward direction ला ऍक्ट होणार आहे. That means here we cannot take the integration of rho g h into dA for calculation of total pressure force F.
Why? Because here on each and every elemental strip or for on each and every elemental area, the direction of force acting is different, and hence by taking the integration, it is impossible to calculate the total pressure force acting on a curved surface. So what is the alternative method? What is the alternative method? So the alternative method will be, here I have to resolve the forces acting on each and every elemental strip along horizontal direction and along vertical direction. म्हणजे मी काय करणार आहे, जेवढ्या काही नंबर ऑफ स्ट्रीप आहेत ह्या कर्व सरफेस मधल्या, त्या नंबर ऑफ स्ट्रीप मध्ये जे काही नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होणार आहेत, त्या प्रत्येक फोर्सचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आणि प्रत्येक फोर्सचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट मध्ये रिझॉल्युशन करणार आहे. आणि त्यानंतर मी काय करणार आहे, आता प्रत्येक फोर्सचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट अलॉंग एक्स डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे, प्रत्येक फोर्सचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट अलॉंग वाय डायरेक्शन ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय झालं, प्रत्येक एलिमेंटल एरियावरती ऍक्ट होणारा फोर्स मी सेम डायरेक्शनला काय केलेलं आहे, रिझॉल्व्ह केलेलं आहे. आणि त्यानंतर मी काय कॅल्क्युलेट करणार आहे, व्हॅल्यू ऑफ एपेक्स कॅल्क्युलेट करणार आहे. एपेक्स इज नथिंग बट दी टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन ऑन अ एंटायर कर्व सरफेस. त्यानंतर एफ वाय कॅल्क्युलेट करणार आहे, टोटल प्रेशर फोर्स ऍक्टिंग इन अ व्हर्टिकल डायरेक्शन ऑन अ एंटायर कर्व सरफेस. आणि एपेक्स आणि एफ वाय कॅल्क्युलेट केल्यानंतर टोटल रिझल्टंट फोर्स जो असणार आहे तो कोणत्या फॉर्म्युला मी कॅल्क्युलेट करणार आहे, एफ इज इक्वल टू अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ एपेक्स स्क्वेअर प्लस एफ वाय स्क्वेअर. So same method we have to follow. So here the problem, before that I will read this sentence for your understanding purpose. The total pressure force on a curved surface should be F is equal to F is equal to integration of rho g h into dA. But here, as the direction of forces on small areas are not in the same direction but varies from point to point, hence integration of this equation for curved surface is impossible. So the problem can however be solved by resolving the force dF. The problem can however be solved by resolving the force dF into two components. First component is nothing but dfx, that is nothing but the horizontal component of df, and second one is nothing but dfy, that is nothing but the vertical component of df in x and y direction respectively. So here I have to resolve the force df along horizontal direction, along vertical direction. ज्यावेळेस मी फक्त एक सिंगल स्ट्रिप कन्सिडर करतोय, एलिमेंटल एरिया डीए कन्सिडर करतोय, ह्या सिंगल एलिमेंटल एरिया डीए वरती ऍक्ट होणारा फोर्स कोणता आहे, डीएफ आहे. हा फोर्स कसा ऍक्ट होतोय, इन्क्लाइन डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय. म्हणजे हा फोर्स कसा असणार आहे, नॉर्मल टू द एरिया डीए असणार आहे. जर मी ह्या फोर्सचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट घेतला तर तो कोणता येणार आहे, डीएफ एक्स येणार आहे. आणि ह्या फोर्सचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट कोणता येणार आहे, डीएफ वाय येणार आहे. जॉमेट्रीवरून आपण काय कन्सिडर केलं होतं, हा जो एलिमेंटल एरिया जो आहे तो किती अँगल करतोय, हॉरिझॉन्टलशी थिटा अँगल करतोय. म्हणजे हा राहिलेला अँगल म्हणजे एलिमेंटल एरियानं व्हर्टिकलशी केलेला अँगल किती असणार आहे, 90 मायनस थिटा असणार आहे. फोर्स डीएफ कसा ऍक्ट होतोय, परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला ऍक्ट होतोय. म्हणजे फोर्स डीएफ आणि हा टँजंट किंवा एरिया जो आहे तो कसा असणार आहे, 90 डिग्रीज असणार आहे. म्हणजे हा अँगल किती झाला, थिटाचा झाला. तर हा जर अँगल थिटा असेल तर डीएफचा हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल कॉम्पोनंट, डीएफचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट म्हणजे काय झाला, डीएफ एक्स झाला. आणि डीएफचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट म्हणजे काय झाला, डीएफ वाय झाला. तर डीएफचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट डीएफ एक्स कसा कॅल्क्युलेट होईल, तर ह्या केसमध्ये आपल्याला हा फोर्स ट्रायंगल कन्सिडर करायचा आहे. ह्या फोर्स ट्रायंगल मध्ये डीएफ एक्स म्हणजे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन, तो काय असणार आहे, अपोजिट टू दी अँगल थिटा असणार आहे. म्हणजे काय येणार आहे, df x is nothing but df sin theta. df x is nothing but df sin theta and df y, ह्या थिटाला हा df y जो आहे तो ऍडजस्टंटला आहे. म्हणजे df y म्हणजे काय येणार आहे, df cos theta येणार आहे.
So dfx is nothing but df sin theta, dfy is nothing but df theta. df ची व्हॅल्यू आपण पाठीमागे फाइंड आउट केलेली आहे. df ची व्हॅल्यू काय होती, रो जी एच इंटू डी ए त्या ठिकाणी, रो जी एच इंटू डी ए. सो इफ आय एम गोइंग टू पुट द व्हॅल्यू ऑफ df ऍज अ रो जी एच इंटू डी ए, सो आय विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ df एक्स, म्हणजे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनचा फोर्स डीएफ वरचा, सॉरी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मधला डीएफ चा कॉम्पोनंट काय असणार आहे, रो जी एच इंटू डी ए साइन थिटा. आणि डीएफ वाय व्हर्टिकल कॉम्पोनंट ऑफ डीएफ काय असणार आहे, रो जी एच डी ए साइन, सॉरी रो जी एच डी ए कॉस थिटा. आता हा जो काय डीएफ एक्स आणि डीएफ वाय आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे, तो फक्त काय होता, तो फक्त सिंगल एलिमेंटल एरिया डीए वरचा हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आहे. पण हा जो काय एंटायर कर्व सरफेस आहे ए टू बी, दिस एंटायर कर्व सरफेस ए टू बी इज कन्सिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ सच स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीए. आणि प्रत्येक एलिमेंटल एरियावरचा जर मला हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल डायरेक्शनचा जर फोर्स कॉम्पोनंट कॅल्क्युलेट करायचा असेल, प्रत्येक एलिमेंटल एरियावरचा, त्या कर्व सरफेस मधल्या प्रत्येक एलिमेंटल एरियावरचा जर हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल कॉम्पोनंट जर मला कॅल्क्युलेट करायचा असेल, तर मला कसा कॅल्क्युलेट द इंटिग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन. आता ह्या ठिकाणी इंटिग्रेशन का घेऊ शकतोय मी, कारण की प्रत्येक ह्याचा जरी डीएफ ची जरी डायरेक्शन वेगळी असली, प्रत्येक फोर्स प्रत्येक एलिमेंटल एरियावरती ऍक्ट होणाऱ्या डीएफ ची जरी डायरेक्शन वेगळी असली, तरी त्याचा हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये आपण काय करतोय, रिझोल्युशन करतोय. म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटल एरियावरचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट जो असणार आहे तो सेम डायरेक्शनला येणार आहे हॉरिझॉन्टलला, आणि प्रत्येक एलिमेंटल एरियावरचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट पण काय असणार आहे, सेम डायरेक्शन असणार आहे. सो हियर द total force in x and y direction, total force in x and y direction will be calculated by taking the integration of dfx and by taking the integration of dfy. तर जर मी ह्या ठिकाणी dfx चं जर इंटिग्रेशन घेतलं तर काय येणार आहे, इंटिग्रेशन ऑफ इंटिग्रेशन रो जी एच डी ए साइन थिटा. त्यापैकी रो आणि जी काय कॉन्स्टंट आहेत, कारण की ह्या ठिकाणचं फ्लुइड चेंज होणार आहे का, fluid will not goes on changing. The value of density of that fluid will always remains constant. G पण काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. सो ऍज रो अँड जी आर कॉन्स्टंट टर्म दॅट विल कम आउटसाइड ऑफ द इंटिग्रेशन, इनसाइड ऑफ द इंटिग्रेशन एच डी ए साइन थिटा. आणि एफ वाय म्हणजे काय असणार आहे, रो जी इंटिग्रेशन ऑफ एच डी ए कॉस थिटा. आता ज्यावेळेस मला एपेक्स आणि एफ वायच्या भेटतील, एपेक्स च्या व्हॅल्यू भेटते, त्या ठिकाणी एपेक्स आणि एफ वाय काय इंडिकेट करते, एपेक्स म्हणजे टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ एंटायर कर्व सरफेस. एपेक्स म्हणजे काय, टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ एंटायर कर्व सरफेस इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. आणि एफ वाय म्हणजे काय, टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ कर्व एंटायर कर्व सरफेस इन अ व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो हियर दिस इज नथिंग बट द व्हॅल्यू ऑफ एपेक्स, दिस इज नथिंग बट द व्हॅल्यू ऑफ एफ वाय. आणि एपेक्स आणि एफ वाय ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर, एपेक्स आणि एफ वाय ची व्हॅल्यू जर मला रिझल्टंट फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ एंटायर कर्व सरफेस जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल, तर तो रिझल्टंट फोर्स एफ म्हणजे काय असणार आहे, अंडरस्क्वेअर ऑफ एपेक्स स्क्वेअर एफ वाय स्क्वेअर असणार आहे. अंडरस्क्वेअर ऑफ एपेक्स स्क्वेअर प्लस एफ वाय स्क्वेअर. किती जणांना समजते, चॅटबॉक्स मधल्या किती जणांना समजते, समजतंय तर का डोक्याच्या वरनं जाते. हॅलो, आहेत का कोण, ओके. एपेक्स आणि एफ वाय ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. आता एपेक्स आणि एफ वाय ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालंय, इंटिग्रेशन ऑफ एच डी ए साइन थिटा आणि इंटिग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थिटा. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ ए साइन and what is the meaning of integration of h dA cos theta? So for that purpose I need to take the area diagram. For that purpose I need to take the area diagram. Area diagram काय, हा जो काय एलिमेंटल एरिया कन्सिडर केलेला होता मी,
हा स्मॉल एलिमेंटल एरिया कोणत्या अँगल, हा स्मॉल एलिमेंटल एरिया अँगल किती करतोय, थिटा अँगल करतोय हॉरिझॉन्टलशी. जर मी ह्या ठिकाणी जर एरिया डायग्राम जर ड्रॉ केली, ह्या ठिकाणी ईएफ काय इंडिकेट करते, स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीएस मी फक्त काय केलेलं आहे, एनलार्ज केलेलं आहे या ठिकाणी. ईएफ म्हणजे काय, स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीए. हा स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीए हॉरिझॉन्टलशी काय अँगल करतोय, दॅट इज मेकिंग अन अँगल थिटा. स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीए हॉरिझॉन्टलशी म्हणजे ई टू जी शी कोणता अँगल करतोय, थिटा अँगल. तर ह्या केसमध्ये ही जर साइड डीए असेल, ईएफ ची जर साइड डीए असेल, हा जर अँगल थिटा असेल, तर ईजी ची जी साइड असणार आहे, ईजीच्या साइडला काय म्हणणार आहे मी, डीए कॉस थिटा म्हणणार आहे, कारण की ही कोणती झाली, ऍडजस्टंट साइड झाली. आणि एफजी ची मी काय म्हणणार, डीए साइन थिटा, कारण की ही कशी झाली, अपोजिट साइड टू द थिटा झाली. सो हिअर डीए, दिस साइड विल बी कॉल्ड एज डीए. हिअर द vertical component, vertical component of DA, this is called as a DA. Vertical component of DA is called as a DA sin theta, and horizontal component of DA is called as a DA cos theta. DA sin theta म्हणजे काय, vertical component, DA sin cos theta म्हणजे काय, horizontal component. आता जर तुम्ही एपेक्स आणि एफवाय चे जर फॉर्म्युले बघितले, एपेक्स आणि एफवाय चे जर फॉर्म्युले बघितले, तर एपेक्सच्या फॉर्म्युला काय मध्ये काय, रो जी इंटिग्रेशन ऑफ एच डीए साइन थिटा. एपेक्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय, रो जी इंटिग्रेशन ऑफ एच डीए साइन थिटा. त्यापैकी डीए साइन थिटा काय इंडिकेट करते, कोण सांगेल, डीए साइन थिटा काय इंडिकेट करतोय. ह्या ठिकाणी डीए साइन थिटा म्हणजे काय, ह्या एरिया डायग्राम वरून कोणाला माहिती आहे का, कळतंय का काय, डीए साइन थिटा या ठिकाणी इंडिकेट काय करते, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया डीए, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ ह्याचा अर्थ काय, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व होणार आहे. इंटिग्रेशन ऑफ डीए साइन थिटा, but that integration of dA sin theta will indicate vertical projection of complete or entire curved surface AB, but A sin theta. आणि H into dA sin theta याचा अर्थ काय होणार आहे, H into integration of H into vertical projection of area dA or vertical projection of entire curved surface. तर ह्या ठिकाणी as EF from this area diagram we are getting that EF is equal to DA, FG is equal to DA sin theta, EG is equal to DA cos theta. So here DA sin theta is nothing but FG. DA sin theta is nothing but FG, which is nothing but vertical projection of area DA. Vertical projection of area DA. So integration of or apex, आपल्याला एपेक्सचा फॉर्म्युला काय माहित आहे, रो जी इंटिग्रेशन ऑफ एच डीए साइन थिटा. हे काय इंडिकेट करणार आहे, दॅट विल रिप्रेझेंट द टोटल फोर्स ऑन अ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑन अ वर्टिकल प्लेन. ह्याचा अर्थ काय येणार आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला एपेक्स फाइंड आउट करायचा असतो, लक्ष द्या, कर्व सरफेस मध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला एपेक्स फाइंड आउट करायचा आहे, त्यावेळेस एपेक्स कसा फाइंड आउट करणार आहे तुम्ही, value of apex will be find out by using the formula rho g integration of dA sin theta. त्यापैकी dA sin theta काय इंडिकेट करतोय, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एंटायर कर्व सरफेस, आणि h इंटू वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, म्हणजे ह्या ठिकाणी काय येणार आहे, h बार इंटू a येणार आहे. म्हणजे एपेक्सचा फॉर्म्युला काय येणार आहे, फॉर्म्युला फॉर एपेक्स विल बी रो जी a h बार. फॉर्म्युला फॉर एपेक्स विल बी रो जी ए एच बार. फक्त फरक काय येणार आहे अगोदरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आणि ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये, या ठिकाणी रो जी, रो म्हणजे काय असणार आहे, डेन्सिटी असणार आहे, जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन असणार आहे, एच बार म्हणजे काय असणार आहे, वर्टिकल डिस्टन्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी फ्रॉम द फ्री सरफेस असणार आहे. फक्त ह्या ठिकाणचा जो काय ए असणार आहे एरिया, तो एरिया कोणता कन्सिडर करायचा आहे तुम्हाला, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ दॅट कर्व सरफेसचा एरिया कन्सिडर करायचा आहे.
व्हर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व सरफेसचा एरिया प्रोजेक्ट करायचा आहे. म्हणजे जर तुमच्याकडे सिलेंडर असेल, लक्ष द्या, जर तुमच्याकडे सिलेंडर असेल आणि ज्यावेळेस तो सिलेंडर तुम्ही एखाद्या स्टॅटिक फ्लुइड मध्ये इमर्स केला असेल, एक सिलेंडर आहे, तो ज्यावेळेस तुम्ही तो स्टॅटिक फ्लुइड मध्ये इमर्स करणार आहे, त्यावेळेस तुम्हाला जर एपेक्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल, तर त्या केसमध्ये एपेक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला काय यूज करणार आहे तुम्ही, रो जी ए एच बार. पण त्या केसमध्ये रो आणि जी फ्लुइडच्या रिलेटेड आहे, फ्लुइडची डेन्सिटी आणि ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन, एरिया जो असणार आहे तो काय असणार आहे, त्या सिलेंडरचा प्रोजेक्टेड एरिया ऑन अ व्हर्टिकल प्लेन असणार आहे. आता सिलेंडरचा प्रोजेक्टेड एरिया ऑन अ व्हर्टिकल प्लेन काय येणार आहे, रेक्टँगल येणार आहे. समजते का? सिलेंडरचा प्रोजेक्टेड एरिया ऑन अ व्हर्टिकल प्लेन म्हणजे तुम्हाला काय बघायचं आहे, त्याचा साइड व्ह्यू बघायचा आहे. तर साइड व्ह्यू मध्ये काय, सॉरी, फ्रंट व्ह्यू बघायचा आहे, सिलेंडरचा फ्रंट व्ह्यू. तर सिलेंडरचा फ्रंट व्ह्यू काय येणार आहे, तुमच्याकडे रेक्टँगल येणार आहे. त्या रेक्टँगलचा एरिया म्हणजे काय असणार आहे, तुमची ए ची व्हॅल्यू असणार आहे. आणि त्याच रेक्टँगलचा एच बार तुम्हाला काय करायचा आहे, घ्यायचा आहे. कशासाठी? टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ एपेक्स. किती जणांना समजलं? समजते की काय मिसअंडरस्टँडिंग झाले? एपेक्स कसा घ्यायचा समजलं का? और इज इट नेसेसरी टू रिपीट द थिंग? कोणतरी सांगा, काय करू दे का जाऊ दे पुढं? 5 मिनिटं लागणार आहेत, 5 मिनिटं फक्त लेट होईल थोडस. या ठिकाणी एपेक्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा? एपेक्स विल बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग द फॉर्म्युला रो जी एच बार इंटू ए. त्यापैकी रो म्हणजे डेन्सिटी, जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन, एच बार म्हणजे कोणत्या जॉमेट्रीचा एच बार असणार आहे, जी काय तुमची कर्व सरफेस आहे, त्या कर्व सरफेसचा तुम्हाला काय घ्यायचा आहे, प्रोजेक्टेड एरिया ऑन द व्हर्टिकल प्लेन घ्यायचा आहे. म्हणजे सिलेंडर असेल तर व्हर्टिकल प्लेन वरती त्याचा काय दिसणार आहे तुम्हाला, रेक्टँगल दिसणार आहे. आणि त्या रेक्टँगलचा एच बार घ्यायचा आहे आणि त्याच रेक्टँगलचा एरिया घ्यायचा आहे. आणि बाय युझिंग दॅट मेथड वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ एपेक्स. नाउ इफ आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ एफ वाय चा फॉर्म्युला काय होता, या ठिकाणी जर बघितलं फॉर्म्युला एफ वाय किंवा इक्वेशन रो एटा. सो हिअर एच डी ए कॉस थिटा, एच डी ए कॉस थिटाचा अर्थ काय? डी ए कॉस थिटा म्हणजे काय? हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया डी ए. हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया डी ए, त्याचा अर्थ काय? डी ए कॉस थिटा. आणि जर मी एच डी ए कॉस थिटा जर घेतला, डी ए कॉस थिटाचा अर्थ काय होता? हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कर्व सरफेस. आणि त्याचा जर एच डी ए कॉस थिटा घेतला म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन प्लस हाईट, म्हणजे ते काय झाले, तुमचा व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कंटेंट इन द एलिमेंटल एरिया डी ए अप टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. म्हणजे ह्या ठिकाणी जर मी हा कर्व सरफेस कन्सिडर करत असेल ए टू बी, मी हा कर्व सरफेस ए टू बी जर कन्सिडर करत असेल, तर ह्याचा हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ दिस कर्व सरफेस ए टू बी म्हणजे काय येणार आहे? ओ टू ए येणार आहे. ओ टू ए म्हणजे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनचा येणार. आणि जर एच इंटू डी ए इंटू कॉस थिटा जर असेल, तर तो काय येणार आहे? एच डी ए कॉस थिटा म्हणजे काय असणार आहे? ह्या पॉईंट सी पासून इथपर्यंत जेवढं काय फ्लुइड कंटेन आहे त्याचा व्हॉल्यूम येणार आहे. सो व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेन इन अ एलिमेंटल एरिया डी ए अप टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. आणि इंटिग्रेशन जर घ्यायचं झालं, इंटिग्रेशन ऑफ एच डी ए कॉस थिटा काय करणार आहे? दॅट विल इंडिकेट द टोटल व्हॉल्यूम contained between the curve surface extended up to the free surface. Total volume contained between the curve surface extended up to the free surface, त्याचा अर्थ काय येणार आहे? इंटिग्रेशन ऑफ एच डी ए कॉस थिटा. आणि एच डी ए कॉस थिटा म्हणजेच काय असणार आहे? सो दॅट इन रो जी इंटू इंटिग्रेशन ऑफ एच डी ए कॉस थिटा, त्याचाच अर्थ काय येणार आहे? रो जी इंटू व्हॉल्यूम. रो जी इंटू व्हॉल्यूम म्हणजे काय असतो? वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय दॅट कर्व सरफेस येणार. म्हणजे ह्या ठिकाणी एफ वाय म्हणजे काय असणार आहे? रो जी. एफ वाय ची व्हॅल्यू तुम्हाला कशी भेटणार आहे? रो जी इंटू इंटिग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थिटा म्हणजेच काय झालं? रो जी इंटू व्हॉल्यूम म्हणजेच काय झालं? वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड
by the curved surface up to the free surface of the liquid. त्याचा अर्थ काय झाला? Fy झाला. ज्यावेळेस तुम्ही एपेक्स आणि Fy फाइंड आउट करताय, ज्यावेळेस तुम्ही एपेक्स आणि Fy फाइंड आउट करताय, एपेक्स आणि Fy वरून तुम्हाला काय फाइंड आउट करता येईल? टोटल रिझल्टंट फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ कर्व सरफेस फाइंड आउट करता येतोय. आणि तो टोटल रिझल्टंट फोर्स कसा फाइंड आउट करणार आहे? F इज इक्वल टू अंडर स्क्वेअर ऑफ एपेक्स स्क्वेअर प्लस Fy स्क्वेअर. आणि त्या रिझल्टंट फोर्सनं हॉरिझॉन्टलशी केलेला अँगल जर तुम्ही फाय कन्सिडर केला तर तुम्हाला कोणता फॉर्म्युला यूज करावा लागणार आहे? tan phi इज इक्वल टू Fy अपॉन एपेक्स. त्या फॉर्म्युल्यावरून तुम्हाला काय भेटणार आहे? अँगल फाय पण भेटणार आहे. तर फायनली फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे? ज्यावेळेस कर्व सरफेस असेल, तर कर्व सरफेसच्या रिलेटेड तुम्हाला दोन फोर्सेस फाइंड आउट करावे लागणार आहेत. टोटल रिझल्टंट फोर्स किंवा प्रेशर फोर्स फाइंड आउट करण्यासाठी अगोदर एपेक्स आणि Fy फाइंड आउट करावं लागणार आहे. त्यापैकी एपेक्स म्हणजे काय असतो? एपेक्स कोणत्या फॉर्म्युल्यात मिळणार आहे तुम्हाला? एपेक्स विल बी गिवन बाय इक्वेशन रो जी AH बार. त्यापैकी रो आणि जी माहित आहे. ए म्हणजे काय येणार आहे? त्या सरफेसचा प्रोजेक्टेड एरिया ऑन अ वर्टिकल प्लेन. त्याला काय म्हणणार आहे आपण? रोज. तो काय घ्यायचा तुम्हाला? एरिया घ्यायचा आहे आणि त्याच प्रोजेक्टेड एरियाचा ऑन अ वर्टिकल प्लेनचा काय घ्यायचा आहे? H बार घ्यायचा आहे. आणि जर Fy जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर Fy कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे? रोजी इंटू व्हॉल्यूम. ह्या कर्व सरफेसच्या वरती जर ह्या ठिकाणी जर मला Fy कॅल्क्युलेट करायचं असेल त्या केसमध्ये, तर ह्या A टू B च्या वरती, ह्या कर्व सरफेस A टू B च्या वरती जेवढं काय फ्लुइड आहे त्याचं वेट घ्यावं लागणार आहे. आणि त्या फ्लुइडचं वेट म्हणजे काय येणार आहे? रोजी इंटू दिस एंटायर व्हॉल्यूम येणार आहे. त्याला काय म्हणणार आहे मी? Fy म्हणणार. एपेक्स कॅल्क्युलेट केलं, Fy कॅल्क्युलेट केलं, त्यावरून मी काय कॅल्क्युलेट करू शकतोय? F कॅल्क्युलेट करू शकतोय. आणि F कॅल्क्युलेट केल्यानंतर परत मी काय कॅल्क्युलेट करू शकतोय? I am able to calculate the value of angle theta. So this was the related to the curved surface in a static fluid. काय प्रॉब्लेम आहे का कोणाला? क्वेरी वगैरे काय? So let me take the attendance. डेरिवेशन समजले सगळ्यांना? एकदा रिप्लाय द्या चॅट बॉक्स मध्ये. येस सर. समजले ना? ओके. तरी पण जर समजलं नसेल तर एकदा आर.के. बन्सलच्या बुक मधून रेफर करा किंवा मी ही पीपीटी जी आहे ती पीपीटी तुम्हाला शेअर करतो. एकदा ओव्हरव्ह्यू करा. ओव्हरव्ह्यू केल्यानंतर समजून जाईल. अँड इन नेक्स्ट लेक्चर वी हॅव टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स बाय युजिंग द सेम फॉर्म्युलीज. That means by the various cases, vertical plane, horizontal plane, inclined plane, and curved surface. So thank you for attending the lecture. Now our lecture is over. Thank you.